Azizi Bank is the largest private sector bank in the country because we have branches in 32 provinces out of 34 provinces of Afghanistan. Among the private sector banks, this is the largest branch network. And apart from that, Azizi Bank has a branchless banking network which covers all the villages, all the districts of the country. It means that we can provide services to any customer anywhere in the country. They don't have to come to the bank. We will bring the banking services to their doorsteps. We are serving more than 1.2 million customers all over Afghanistan. We are focusing on the retail sector, corporate sector, NGO sector, government sectors, and all type of customers in the country. International exhibition, which means that we are able to receive and have interaction with international customers, especially like Uzbekistan, Iran, and other Central Asian countries. And this will help in developing export and import for Afghan traders. And Azizi Bank has a relationship with all the major banks in the region. Therefore, we will be able to provide best services to all the exporters and importers of Afghanistan. به نظر من برگزاری چنین نمایشگاه‌ها در سطح افغانستان یک روابط دو جانبه ایجاد میکنه میان کمپانی‌های بزرگ، دولت، سکتورهای خصوصی، کشورهای بیرونی، مخصوصا برای بانک‌ها، برای کمپانی‌های بزرگ خیلی ارزشمند است تا بتونه افغانستان به خودکفایی برسه. و این گزینه است که ما با یک شناخت که بسیار مهم است از این طریق ما میتونیم که یک پل ارتباطی بین یکی دیگه ایجاد بکنیم. در بخش خدمات ما در سطح جهان است. البته به تمام کشورهای جهان وصل هستیم، کشورهای خاورمیانه، و ما خدمات ما در بخش ارسال پول، انتقالات پول، شبکه‌های سرویسز کشورهای دیگه همچنان هست از قبیل منیگرام، وسترن یونین و همچنان ریا، و همچنان ما در بخش سویفت میتونیم بیشترین خدمات به ایجاد کمپانیایی که هستند از این طریق ما برشان فراهم بکنیم.